Il m'espionne jour, et nuit. J dan a son ami devant la caméra. Il y avait, tic-tac, déborde petit presque, un compagnon, puis, devenu accusation. Un vieux réveil, pose sur l'étagère de la salle, à manger, la lentil du temps, qui me regardait, quand je n'y volais, plus aider regarder. G le rechargeais, chaque soir, sans savoir que, dans cette maison, que j'avais, rec en héritage, quelqu'un avait déposé, qui me, quitient jamais. Je m'appelle Teresa. J'ai 60, ans bientôt mais pour quiconque, me connaissait, en surface. J'ai vu, dix, ans témoins, et toutes, les teches, d'une femme qui tient, son monde ensemble. 35, ans de mariage, unimmuable, a récif hérit, de mes parents, facade, discrète, escaliers, qui sentent, la humidité, et le savon. Ce bâtiment, ma, toujours, paru solide, comme, uni armor. À l'intérieur, 17 armor, c'est glisse quelque chose d'autre, la paire au quotidien, des mots, qui rangent, des gestes, qui rétrécissent l'âme, Vanderlei avait, un rire, qui remplaçait la pièce. Il pouvait, remplir, les verres, et vider, les cases, du foyer, d'une, même main. J'y pensais, naïvement, que l'argent, quittait, la maison, comme on vidait un récipient. Je n'avais pas, pile vidait, quelque chose de plus, profondément place, ma digne. Ces couleurs, n'étaient pas toujours de grandes, scenes. Souvent elles, venaient sous la forme d'une remarque, une coupe sèche, un retrait, d'affection calibre. Il n'était pas le monstre, de film il était, un faux calcul que je n'ai compris tu avec, le temps. La routine s'installait, le café qui refroidit, le tablier plein de farine, épris des pains, miots, la telle qu'il regarde, avec un mépris, tendre quand je me trompe, sur le nom d'un acteur, c'est facon de corriger de me reprendre, devant les foisons, les petites humiliations, c'est sont accumulées comme des cailloux dans mes poches. À la fin de la journée, je marchais courbé, j'ai appris, à respirer pied, à faire moins de bruit que, la vie elle-même, puis, estarive Joseph. Il a emménage, au douim étage, un grand homme, aux épaules larges, un regard gomme. Il portait, des habits simples, pas de prétention, un sac de travailleuse. La porte de son appartement, brinquette, le matin, et c'est son rire, qui écasse un peu de la poussière, qui m'enveloppait. Il est reste un moi locataire, sans que je remarque, plus que son habitude, de balayer, le palier, de remettre, un sac poubelle, obligé, moi, puis, un soir, il est, descendu avec, une boat, de pansements, et ma demande au gen garderai, c'était banal, presque drôle, mais, ce geste, a déclenché quelque chose. J'avais un petit, pansement col, au coin, d'une doit, épris, métro coupe, en éplicient, une orange. Sans y penser, je lève la main vers Louis, et il assuri, comme si c'était, la chose, la plus, naturelle, du monde, de soigner. Ses mains étaient, grandes étaient, chaudes, il appose le pansement, a frotte doucement, comme on remet, en place, la peau d'une vieille blessure. Ce contact, a réveil en moi une, mémoire oublie, quelqu'un qui fait, non qui reprimandait, j'ai senti un soulagement, minime, presque canto. Ce jour-là le voisinage, a commencé à exister, autrement, les gens, me saluant, dans l'escalier, m'effrayant, des yes et, pour la première, fois depuis, longtemps, je, me suis, surprise à répondre, je suis, parlette, pas beaucoup, il occupta, condon, et habitué à aider, corrigi c'est, dacia une caris. Ce n'était, pas un compte des fils.
Gla, serve il, avate, sesambers, une cicatrice, au sourcil, des silences, qui passant. En apprenez, l'un des l'autre, avec prudence. Il était, venu au monde, avec ses propres défis, un pas que ni, demandez passé effacer, mais quand il a courage de me, tenir la main pour traverser, une pluie soudaine, j'ai senti, que n'était plus entièrement seul. La découverte est accidentelle, comme toutes les vérités, qui nous frappent quand, en croit aider, à l'abri dans, l'ordinaire, une, après-midi, je retrouvé, plus mes qu'elles, j'avais, fui, mes poches, retourne sacs, et tiroirs, et pourtant rien, j'ai entendu, la porte de la salle, commune s'ouvrir, j'ai vu, je suis, cherchait, asima la droite, tenant une lampe, des poches, commune. Il oppose la lampe sur le siège de la voiture, dans le parking, et, par réflexe, il attire la house de la siège pour vérifier un éclat, sous le rembarrage, il trouve un petit, boutir, noir épine, plus grand qu'une pièce. Je n'ai pas su, à cet instant, ceq, c'était, quand il me l'a tendu, je l'ai prise, avec la curiosité, d'un enfant qui, a découvert, un insecte, étranger, la boutir, avait, un petit logo, une lumière, torres pale, en la touchant, un frisson m'a, parcouru, n'était, pas, simplement, un objet, c'était, une promesse, brisée, quelqu'un, m'observait, dealing, sur la, je n'ai pas dormi, je marche, dans, la maison, en tenant, l'objet, comme un animal, fragile, pregnant, qu'il, ne s'échappe, de ma main, l'air sentait, le vieux savant de lessive, et, quelque part, un rideau, battait, la fenêtre, chaque brute, devenait, suspicion. Les souvenirs sont, mais joués en arrière, des conversations, où il posa, des questions, trop précises, des visites impromptues, qu'il accusait, d'être pour vérifier, des fois, où il m'interdisait, d'inviter, qui soit, toutes ces petites contrails, prenaient une forme, plus Freud désormais. Des preuves, que vi n'était, pas entièrement, et moi, avec, Josu, nous savons, choisi, d'ailer, plus loin, pas par, bravade, mais par, nécessite, il savait, comment approcher, ces choses sans attirer, l'attention, il est pris, le petit boutir à l'examen, a hach la tête, etadid, une phrase, qui m'a fait, trembler, autant que, soulager envier, garder contre. Il a passe une nuit, à tester, et à coudre, et ouvrir, un ordinateur, vieux et, rape chez lui. Je suis, resté dans, la cuisine, la regardant travailler, sentant, la chaleur, de la bouilloire. L'odeur, du café broel, il n'a pas posé, de question idiote, n'a pas juge. Il a regarde la vérité, comme on regarde un animal blessé, avec attention, sans cruauté. La vérité, est arrivée, sous la forme, de petits, fichiers sont, quelques images, captées, dans la salon, près de notre, canapé, je revois, encore, la première image que, j'ai vue, moi, essayeuse, sur la divan, laissant une lettre, la caméra, avait capté mon sourire, un détail de mes doigts qui tremblant, ce n'était, pas la trahison la plus cruelle. La cruauté était, dans l'intention. Ces images étant, une réserve que, l'on pouvait, retourner, contre moi à tout instant. Elles n'étaient, pas là pour garder, notre histoire. Elles n'étaient, là pour la détruire. GNAPA, regarde tout de suite. Mon estomac, c'est sorry. La maison c'est, rétro si author, dis-moi comme si. Les murs,
Ave opry, a parlor. Il y avait, des moments films, de banalite, domestique, des instants, prives qui, n'avaient, aucun, raison, d'être archives. Mais d'autres, sequences montrant, une violence plus subtle. Des perils, sorties, de leur contexte, des coupures, qui déterminent, la scène. C'était, que la manipulation. La caméra, ni témoignait, pas seulement. Elle fabriquait, des preuves. Nous avons pris des copies, cache des extraits, sur une colle, c'était, un acte de piraterie émotionnelle. J'ai senti, pour la première fois, un retour de pouvoir, tenir la colle, c'était comme tenir une lampe qui, éclairant l'ombre. Mais avec, ce pouvoir, est venu, le vertige, que faire de ces images. Les confier, et la justice, semblait la voie, correcte, la voie longue, lourde, pleine d'avocats, et d'irregris, administratives, les montra publiquement, en revanche, pouvait être, un acte, risque mais, immediate, susceptible de caler, la stratégie, de domination, que vanderlei me rappelle avoir pense, à ma sur, Joelma, LSD, le genre de personne, qui parle forti qui ni les, pods placeau de mes mesures, Joelma était, pour moi un rocher, direct, capable de crier si nécessaire. Appeler, Joelma, c'était, calme, appeler, une, tempête, qui balaz, sur son passage. Mais, c'était, aussi, appeler, alaverit, asserti de son voile. Imagine, la regarder, lui tendra la colle, et dire, regarde, et qu'elle voit elle aussi, l'homme sous, un autre jour. Ceqg ni, pouvez pas imaginer, c'était la paix, la liberté qui pourrait, suivre, avant de décider, demande, conseil, a person, par fiat, pater ou, par père, qu'une voix, extérieur me, convient de la voix elle plus prudente. Pourtant, dans l'ombre de ces hesitations, elle décision amère, je n'accepterai, plus d'être elle propriété de quelqu'un d'autre, et si elle publicite, était ce qu'il lui fallo pour perdre son emprise, alors il fallo l'écrire soigneusement. La première fois que j'ai détenu, ce n'était pas un grand discours. C'était une réaction ferme et une remarque, me présenter au dîner. Je me suis levé, j'ai essuyé, la table comme si je chassais un insecte, et j'ai dit suffit. Il a répondu par un sourire, pinson monsong, poli, mais ce mot suffit, et, agi comme une étincelle. Ce fut le moment, où j'ai senti que je pouvais cesser de faire profil bas. On a commence à planifier, pa en grands, lignes, mais en petits, gestes, pratiques, faire des copies, supplémentaires, sauvegarder, alors, préparer des, sauvegardes physiques, Josué apporte, son disque, d'orius, un instrument, spartiate, mais, fidèle. Il a propose, un plan, que j'ai trouvé, et la fois, simple, et, dérangeant, l'exposer en public, devant ma sur, et devant voisins, pour que la témoignage circulate. Il a sugercon, le présenter, à quelqu'un de proche, à lui un ami, qui pourrait, être témoin impartial. Un visage extérieur, dit-il, est parfois le meilleur, armor contre l'incrédulité, je pense, et la caméra, et la fécon, dont elle ironiquement, pouvait être instrument, de ma libération, autant que, de ma honte. Si on la retournait, si on la montrait au jour, l'arme deviendrait, moins dangereuse, mais je tremblais, à l'idée de jouer, devant ses yeux. Les semaines suivantes, la routine, a change de texture. Je continuais à faire la peine, à tenir la maison,
mais mise, gestes, portant, undouble fond. Chaque, voice, hugie, passage, devant la siege, la caméra, c'est nicate, G, verify, du regard, J côté, le moindre, pa, dans, la cage, d'escalier, me facet, recula, J commenza, laser des affaires personnelles, schéma, sur, calme, CG, prépare, un départ, pas de panique, just prudence. Un apers, midi depuis, J trouvuni, second apparide, dans la compartiment, de la télécommande, il était, plus petit presque discret, mon corps s'est serré, G me suis senti violé d'une manière que je ne pouvais pas traduire en mots. Ce n'était pas seulement l'annonce qu'on m'espionnait, c'était la confirmation que ma vie est transformée en arsenal. Comment, cet, avait-il pu penser qu'il pouvait amoindre mon existence, sans perdre le prix du regard des autres. Je me suis rendu compte que ce n'était pas mon combat seul. Avoir quelqu'un comme je suis, qui voyait, et agissait, ma rappel, que le seulement, était un pitch. Sa présence me donne la force de prendre des risques, calculs. Lors d'une autre nuit, nous avons regardé, de nouveau, les figures. Il y avait une séquence au Vanderlei, parlait au téléphone, en colère, nous sortant, des mots, qui sortis, de leur, contexte, pouviant, parator, manacance. Je suis remonté, les pieces du puzzle, et m'expliquait, doucement, comment, felice, présentate, vous des hors, c'était, comme apprendre, une langue étrangère, mes souffrances se traduisant, en preuves. Mais, la peur demeurait, si on allait trop loin, l'onde de choc, risquait, de me toucher, réputation, relations, la manière, dont, les fonctions, regarderaient, mon visage, dans, la rue, et si, la justice, était long, it Freud, l'exposition publique pouvait, libérer, rapidement. J'ai passé jours, épiser, six, du chemins, à regarder, le plafond, la lumière qui filtre, à travers, l'histoire, et, imaginer la voix, de ma soeur, criant, la vérité, dans, la cuisine. Un soir, nous, en avant, par pantallement. Je suis et moi, sur le petit balcon, qui donne, sur le corps intérieur. La pluie tambourine, sur la table, et nuit donne, aux voix, une épaisseur, étrange. Un pelui montrer que tu sais, de tocand il n'y s'y attendra. Et un palafabler, je suis, resté silencieux, mondoiti carse, la col USB com, une prière. Et si ka empire, aig demand. Et si ka empire, en est prats, à vivre avec, les conséquences, et tio répondu, sans, hésitation. Sa certitude me donnait, envie de lui faire confiance, mais la peur était tenace. Je n'ai jamais eu femme de gestes dramatiques, mon courage est lent, comme une rivière qui finit par entomber la pierre. Mais la découverte des appareils aag comme un levier, un jour en rentrant du marché, j'ai trouvé sur la table, une menace une illusion que quelqu'un sauve, c'était la preuve que Vanderlei, usait des images comme une money. Ce mot tout change. Je me suis alors résolu, il fallait, avant, que, les menaces, ne deviennent, actes, nous avons, choisi, la discrétion, comme arme, nous avons, misté, copié, ma soeur. Nous avons imprimé quelques captures, pas pour exhibir, mais pour que des, témoins pouvaient, les forçants con leur, les la possibilité, de les manipuler, Joelma, quand elle a vu, les images, appleur.
Essay color, ae immediate, comme un feu, qui de bar. La dit des mots forts. Des choses que j'aurais aimé, entendre depuis longtemps, que je n'étais pas seul, que nous, n'accepterions pas thela. Essay présence et comme l'ombre d'une porte ouverte. Ce foot, aussi la première, fois que, l'idée d'un, visage ami, d'un témoin extérieur, un autre petit cercle, après femme. Je suis avec un ami, de confiance, quelqu'un qu'il connaissait depuis des années, un homme discret, fréquentant le café d'en bus. Il est juste, m'a dit je suis, il verra sans prendre parti. L'idée m'a troublé. Pourquoi est-ce que je me préparais exposément d'aller devant quelqu'un qui n'était pas de ma famille? Parce que, parfois la vérité a besoin d'être passé sur une table neutre. Je me suis souvenu du titre, il m'espionnait, jour et nuit, j'ai donné son ami devant la caméra, ces mots tournant, dans, mots, titre, comme, un mantra, une accusation, d'honneur à son ami, le geste, était presque rituel, dans ma tête, tendre quelque chose, lequel, le dossier, la vérité, à quelqu'un, qui, courir, la tenir, sans, la jeter, j'imaginais, la main, de cit, ami, la caméra, pointy, comme, témoin, mute, et moi, debout, les mains un peu tremblantes, mais droit, portant, to plan et des files. La plus redoutable, c'est ceq, G redoute, dp, la peur, du regard des autres. G penses, et nos, voisins, et leurs, chucketments, possibles. G penses, et vanderlei, et ses russes, et sa capacit, et retourner les coups, mais, j'étais, las, de la peur. G voulais, respire, et nous savons, decide qu'avant toute chose, il fallait sécuriser davantage de preuves. Pa, pour l'exposition cruelle, mais pour défendre ma parole, nous avons copie, des features sur plusieurs supports. Nous avons cache, des ciels, dans des endroits, que Louis n'y penserait jamais inspecteur. Chaque déplacement, des ces dossiers, était une petite victoire. Et puis il y a eu un soro il a fallu, a cada une camera pour filmer la conversation. Pa pour espionner non mais, pour garantir que si quelque chose arrivait, la version des faits serait protégée. La pensée de cette caméra, qui devait servir à neutraliser une autre caméra, me donnait le vertige, c'était, se battre avec les mêmes armes que l'ennemi. Mais parfois la guerre impose de prendre l'arme con vous, à donner et de la retourner, contre celui qui vous opprime. Je revois l'escaine, la rue mouille la boutique, à moitié éclairée, je suis quietient, la botte comme, un trésor, secret, Anna aketi en beautier, discrète, en fait des, tests dans, la hall de l'immeuble, l'installation était, rapide, sans gestes, trop, tout, devait paraître, normal, mais au fond, de moi, je sentais, une accélération, du cœur, que je n'y connaissais pas depuis, longtemps, c'était, la peur, Mali, et l'espoir, la combinaison, la plus explosive. Nous avons convenu d'un rendez-vous chez ma sœur. Joelma serait, présente l'âme de Josu, Paterazzi. Nous, voulions, des témoins. Nous, voulions con, voi, sans, doute possible, ceq, j'avais, subi. Nous savions que l'exposition publique pouvait détruire des lignes, mais c'était un prix que je communiquais à accepter. Ace instant, la décision n'était pas encore adoptée.
Nous préparions le terrain, répétant sans le dire, les mots que nous dirions le jour venu. Je n'ai pas goût. Et la paix des poids, dis-moi. Pourtant il y avait dans ces préparatifs une douceur étrange enfin. J'agissais la tente avait une voix différente. Elle n'était plus cette suffocation silencieuse d'autrefois, elle était une tension continue, un fil prat et étertir. La maison n'était plus seulement un lieu de mémoire. Elle devenait un champ de bataille aussi, joëtement dignitimes. Mains avis, recommence, à travailler la terre des plantes, à repiquer des fleurs, sur le balcon. Un signe mineur, mais précieux, le soin de quelque chose qui dépend de moi. La nuit, je me surprenais, à servir en réglant, le réveil.com si la tic-tac, recommengate, et aider compagnon et nan accuser. J'ai appris manger sans sa main qui corrigit, et parler sans regarder, si ma voix lui plaisait. Des gestes qui semblant insignifiants prenant désormais un poids. Les jours, avant le rendez-vous, en une suite de temps et de tests. Nous avons vérifié le call, test la caméra, mystiquité copies, imprimes pour que, les preuves n'y passent, pa aider, effaces d'un claquement de doigt, et au milieu de cette préparation, il y avait, je suis présent, mais discret, calme, csa, tranquillite, était, une assurance. Son regard, disait, qu'ils savent, ceq, signifiait, marcher, vers c'est là, au soul de l'action, que le père, a rencontre, le courage, de la façon, la plus humaine, en fragments. J'ai pleuré, parfois, les larmes venues, d'une endroit, que je croyais, assis, j'ai rié, d'autres moments, presque sans raison, une joie, timide qui se glissait, entre deux teches ménagers, et j'ai pris, sans mots, grandioses, simplement pour, que ma voix, soit entendue, cette voix et, qu'elle passe, tenir sans, se briser. Nous n'étions pas armes de certitudes, nous avions des futurs, des captures et l'envie, irrépressible, de respirer, à nouveau l'ami, de Josu, que je n'avais vu, qu'une fois, au café, devait être, présent pour tenir, la caméra et être, témoin. Je voyais, d'ici, la scène, dans, ma tête, la table, de la cuisine, Joelma en face, de voisins qui Peter, ni vendrient, pa. Ma main qui tremble, entendant, la coil. Je m'imaginais, diocèses, mots simples, regard. Et puis arriva le moment, où je compris que la décision, de montre au lieu de garder, restait, une coupure, qui me suivrait. Montang, montre, pourrait, libérer, mais pourrait, aussi brûler des ponts. Garder, signifierait, vivre sous la menace, continues des images. Il n'y avait, pas de voix. La pluie avait cessé. Et l'air, sentait, la terre. Je suis, sorti sur, la balcon, pour respirer, tenant, la coquille, continent mise, nuits, volées, dans, la cour, un poussant, de lumière, claqué, sur la mer, je l'ai, pressé, doucement, ce, contact minimi, me rappelait, que, j'agstais, au de la paire, que mes doigts pouvaient, encore tenir quelque chose de doux. Nous avons fixe, la date. Nous avons apple, Joelma d'une, Monière, Queenie sonnait, pas, l'argent, mais la nécessite, douce d'une réunion des familles. La ria répondu, au téléphone avec, le cho d'une femme, prête à Sartonia, vins à tld. Envié regarder, solide à tête, un brazier. La nuit précédente au rendez-vous, j'ai dormi à peine.
less images, revenant, nan pop, pour me, tormentor, mais pour me, rappeler, pourquoi nous, faisons tout G me suis levé avant l'aube, J prepare du café, J miss un robe sabrac, quelque chose de simple, pas de paré, la dignité ni se monter pas, elle se porte. J price, le col dans ma poche, etg suisse, G n'avais pas encore d'enquoi qce soit alami, la seule geste que j'avais fait jusqu'ici, était de confier des copies à ma sœur, mais le titre queenie, cessait de tourner, il m'espionnait jour, et nuit, j'ai dan et son ami devant la caméra, me disait que le moment, venu il faudrait, tendre ma verite, à quelqu'un d'extérieur, le suspense était, et la fosse, terrifiante, et du, il me donnait, la force, de continuer. Nous étions sur le point d'enter, dans l'espace public de la vérité, l'aube déposée, una, lumière, pale sur le meuble lorsque, nous sommes partis, vers la maison, de Joelma, les mains, séries, sur nos dossiers, les fichiers, comme des talismans, la passe de détermine, mais mon corps battait un tambour d'alarme, j'étais prête, à faire face à CEQ, j'avais garde trop longtemps, infoa. La porte de Joelma s'est ouverte, sur une cuisine qui sentait le café fort et les épices. Il y avait dossier du monde, ma sœur, le visage ferme, mais prêt, la voisin qui n'y parlait jamais beaucoup, mais, dans les yeux candides comme un fenator, et l'ami de Josu, il tenait une petite caméra, à la main, celle qui espionne, en secret, mais, une caméra, simple, presque humble, prête, et garder une air de mémoire, qui n'y menirate, quand, les, et vos, quelque chose, de l'ordre cest, de serre dans, ma poitrine. Le trajet, avait, et court, mais j'avais, l'impression, d'avoir franchi des milliers, J'ai porté la colas, b dans la poche intérieure de ma robe, la ol battait, contre mon corps. J'ai senti, son poids, un peu calme un petit caillou familier, assise à la table, j'ai regardé author, la toile de la nappe, une tasse, ébréchée de Joelma, la radio qui murmurait, des nouvelles, en arrière-plan, tout, parasite, ordinaire, c'était, précisément, ce qui, rendait, las gain, si, étrange, la vérité, et les éclata, au milieu du quoi. On peut commencer à, demander Josu, voix.com en contrepoint, à l'agitation, qui communicate, à mi, trier, élevate, pose essai, main, sur le mien, un geste, simple mais, qui encore, une voice, ma rappel, qg, n'était, pas seul, j'ai hotch, la tite. J'ai sorti la colmise, doix tremblant, légèrement, donner, ni, se résumé, pa, en objet, donner, dans, ce, contexte, signifiait, confier, una, part, dsoi, q, l'enavit, catchy, emboli, dehant, et de pair. J, prononce, les mots, devant la caméra, parce que, G volet, kio, y8, un témoin, neuter, dce, qjl, wayfair, lila, aig, dit, la voix unpeprise, cest tout, ceqj, ressemble. L'ami de Josu, apprise, la colavique, précaution, comme si, on lui remette, on livre sacer, il la grissi dans, l'ouverture de l'appareil, il n'y eut pas, d'effets, dramatiques, il n'y eut que, la brute mécanique de la caméra qui s'allume, et la silence qui saute, condensate que, quelque chose va être révélé, Joelma oppose sa main, sur la main, série et, j'ai senti sa, force comme, una, ils sont, api surplay,
nous ni saviens pa, si nous voulions, devoir, mais, il falloir, qce, soit fait. Les premières images, étaient, bonnes, un après-midi, dans, la salon. La lumière, qui entre, par, la fenêtre, moi, le sent, un livre, un geste, des tasses. Voici, moments, ma couple, souffle, pas par, la cruauté images, mais, parce, qu'elle appartenait, à mon intimité, eqg, reconnaissez, qu'elle avait, et volies, puis, vinrent, des extraits, plus, pernicio, des phrases, isolies, des montages, que donnent, l'impression, que j'étais, quoiqu'un, que je n'étais, pas, instance, choices, pour me, rendre, ridicule, pour nourrir, des rumeurs. Chaque coupe, etatun, construction, un petit édifice, de mon sang. Je n'ai pas church, à décrire, les scenes, ce n'était pas nécessaire le point, était, dans l'intention. La caméra qui nous filmait, maintenant enregistrate, nos visages blancs, nos poings, seres, la machoa des mots, sur qui se contractate. Le silence, apers, chaque, extrait était, lord. Des larmes entroulent, sur le visage, de Joelma, la voicine, et jure, doucement entre ses dents. Josu affirme, l'est-tu un instant comme, pour, ressembler ses forces. Nous avions, prepare, ce moment pour, affaiblir l'emprise, ce n'était, pas pour, humilier quelqu'un, mais pour, courir, les fils, invisibles qui la, tenient moteur. Quand, la dernière, séquence est, achievée senti qu'une, partie de la maison. Cette boule d'oppression, c'était ficherie. Pas de temps après la sonnette, arrêtenti, nous, savions, qu'il pourrait venir, c'était une, possibilité, envisagée. La corma sat, c'était comme, si la mer se retirait, avant la tempête, Joelma a murmure, reste comme, j'essaie de la rester, mais, mes mains, brûlantes, sous la table. Vanderlei est entré calmant, entré dans ses propres sales, avec une assurance calculée et ses présences, faisait toujours mime, fait une chaleur sèche, qui asséchait, les coins de la pièce. Il jeta, un regard circulaire puis fixa, le téléphone sur la table. Il n'avait pas l'air, surprise, de voir Josu mais, il était, méfiant. Que se postil y-a-t-il? Demande, essa voix, poli comme, une, l'homme. Je ne me suis pas laissé déborder. Pour la première fois, j'ai parlé, voix claire, sans ce filet, de soumission, qui me suivait, depuis des années. J'ai dit, simplement, regarde, j'ai tendu la main vers, l'ami, qui tenait, la caméra. L'acte est, minuscule et monumental, et la foice, remettre la preuve, faisait la moi qui, avait fabriqué la menace, la caméra tournée il y, avait un témoin neutre. La main que j'ai, tendait trembler, mais elle était. Il apprécie, laquelle, la regarde, comme on regarde, quelque chose d'incompréhensible, un instant, il assemble chercheur, un mot, une réaction, qui, désamorcerait, les gains, mais la pièce, était plendu, le regard de Joelma, n'était pas indulgent, celui, du voisin, nan plus, celui de Josu, était, du maz, dor comme un rocher, poli par le tang. Je voyais la surprise, dans, ses traits, puis, une, rapidité de calcul, l'anticipation de la mise, en scène, la tentative de trouver, l'angle qui lui convient. I l'instant, branche, la culture, un petit lecture, et la mime, succession de features, s'est déroulée, sur l'écran. Improvise. Cette fois, la vérité, n'était, pas seulement, montrée, elle confrontait, l'homme dans, son, élément. Il est déborde, c'est le déni, une mécanique, presque, automatique, ce nest,
PACEQK symbol, on puck day choses pour faire paraître, to exagers essayer voix étate, doucement, une, tentative de la. Mais, nous avions, prepare la terrain. Nous avions, des captures montrant des sequences, completes, pa seulement des fragments. Nous avions, des témoins. Nous avions, la caméra qui, enregistrate, la confrontation, l'exposition, n'était, pa, unp, c'était, une, mise, à nous. Les mots de Vanderlei, c'est sont effiloches face, à la cohérence des pieces. Son discours a produces liens. Le visage qui portait, en public et le visage qui, mon existence connaissait, depuis des, années, c'est sont hirt. Il a sa une autre voix, la menace, plus direct. Tu vas voir, les conséquences, a-t-il, soufflé, la tongue basse, pour tenter de faire. Sa tentative na, fait que, sera davantage, la main de Joelma sur la main, elle s'est levée, a fait face, sa, voix étonnade. Tu vas faire quoi? Nous dire que, c'est la folie de ma soeur, nous faire passer pour des fous. La parlevic, la force de quelqu'un qui n'a plus rien, à perdre parce qu'elle, protège ce qui, Louise est cher. La pièce est, devenue un théâtre. O les mensonges perdant, leur pouvoir parce, que la vérité, tait maintenant collectée. Visible archivé, le visage de Vanderlei c'est ferme. Pour la première fois, j'ai vu un ombre de père dans ses yeux. Pas la père de la loi, GNN avait pas part, explicitement, mais la père DCE que les gens variant. DCEQ, ces histoires deviendrient, si elles, étaient, vues par, d'autres, essa posture, a vassal. Il a essa de jour. La disinvolture, de bord, puis l'indignation, faint. Face a set mécanique, il overkilel, yaeu un, moment, de silence, cep, que l'on pouvait, entendre la goutte, du robinet. Puis, il a, murmure un mot, hugi, noblerai, jamais, d'accord, ce, natate, pa, acceptation, pleine, c'était une, reddition, pragmatique. Il acquitte, la maison, enserrant, les poings, le regard, fiant. Il affranchit, le soul comme, si la maison, elle-même avait, emis une défense. Nous l'avons regard, parti. Il y avait, dans mon cœur, une sensation étrange, ni victoire, triomphante, ni paix absolue. Mais une chose fragile appelée libération. Le lendemain, les démarches en commencent, mais pas sous la forme d'un spectacle public. J'ai dépose une demande, de séparation. J'ai seulement, raconte, ce que j'avais vécu. Les procédures se sont déroulées, lentes, parfois, mais, les plus importantes n'étaient pas la paperasserie. C'était le fait que j'avais posé actes pour reprendre ma vie. Je n'y donnerai pas de détails juridiques, je suis pas qualifié. Mais, je peux dire que chaque signature, et chaque formulaire, m'ont fait sentir comme, si je, recalé des, morceaux de moi. Le voisinage, a régi de façons différentes. Certains en base, les yeux, Chrysler, distance. D'autres en ouvert, leurs portes, apportent une asset, pose une main. Le monde napa, bascule d'un coup, dans l'unisson de les plus fragmentés. Mais dans ces fissures, je trouve des mains, qui s'atténuent, de façon discrète. La rumeur, qui aurait pu me détruire, s'estirti, au fait qu'il y avait, maintenant, des témoins, des enregistrements, et des gens qui, fella a coupe, le souffle, certaines spéculations, avec le temps, l'amertume, acide, la place est autre chose, une sorte, de neutralité au ma via pu reprendre des
couleurs, J quit la maison qu'elle, nous partageons, J recupère, les chels de l'immeuble, que mes parents, m'avaient, les J fait des lists, changer les serrures, repeindre les coulières, remettre, des fleurs, sur le balcon, ces taches, ces petites, étent, comme des points, des coutures sur une, elles ferment lentement la plie, pendant ce processus, ma relation avec Josu, et avec nous, n'avons pas sot dans l'amour, comme dans un roman. Ce qui nous, loait, était la compagnie sur, le respect reconstruit, pas et pas il, avec, ses silences, ses blessures, une rancune, ancien, wis, d'une famille, qui l'avait, parfois réel, pour ses choix, il n'était, pas un héros parfait, il avait, des gestes, maladroits, des aveux retards, mais il, était présent. Il a appris, et être, patient avec, moi, et ne pas, prendre ma vitesse de reconstruction comme un réflexe, et comprendre, que la confiance, se rencontre, comme un mort, qui doit secker entre chaque couche. Nous sommes mariés servilement, un matin dans la municipalité, il n'y eut, pas de fanfare, pas de robe blanche, je porte une robe simple, un châle que ma mère, avec les, il y, avec nos, témoins, un déjeuner, rapide, un gâteau, partage, avec des, boisons, qui avait choisi, d'être proches, la cérémonie, fut brève, et vrai, après temps, DNAs, OG, mété, sentai, petite, mi tenor, deviant en officer et dire, oui m'a rendu, des centimeters, de l'amour, que nous, avons trouve, n'était, pas l'effervescence, des vents, ans mais, la chaleur, constante, d'un feu, entretenu avec soin, la vraie transformation, cependant est venue plus tard, avec, la décision, de grandir notre famille, l'événement donne une surprise, la possibilité d'apter nous, avant rencontre, Victoria par hasard, dans une démarche de cardi, et est entrée, dans nos filles comme une, finotour ouverte, sur un matin clair, ses premières, visites put timide. Elle regarda, mes mains, mes rides, comme si elle, licite, histoire. Nous avons pris, le temps de nous apprivoiser, les nuits où elle pleurait, Josu et moi nous reliance, maladroits, mais persistants. Les jours où elle riait, tout semblait, ledger.com si un fil de lumière avait, et remonté. Son nom, Victoria nous, l'avons choisi comme, une promesse, elle est arrivée officielle, dans nos, visapers, des mois des procédures, humans et dedans, mais, ceq, je retiens, surtout, ce sont, les gestes, petits et quotidiens, apprendre à tresser, ses chevaux, préparer, son, goûter à coudre, ses pairs, d'enfant, à travers, LJ découverte, une femme, nouvelle de garrison, aider une, petite à grandir, me rappelle que, ma vie avait, une, valeur qui dépasse, la passe, aider mira mongige, na possumis, cicatrices, mais elles, en cesse, d'être la seule recette. Nous savons, oser transforme, l'immeuble que, j'avais rat, la autrefois, les couloirs résonnants, de raguettes, nous savons organise, des ateliers, couture, alphabétisation, conversations sur la sécurité, domestique pas, des lacons, juridiques, mais des espaces, pour que, les femmes, partagent, s'accountent, et retrouvent, des outils, pratiques, pour la vie. Jane Sina, parfois, à recourir une robe, détruire, parfois, à tenir un micro quand elles volaient dire quelque chose. La petite salle, du premier étage est devenue, un refuge.
une peace, oneps coloris, edo chaises qui savant, se pencher pour écouter. Ce travail communautaire, ni foot paun, réparation immédiate. 8. J. Trouvé, femmes, qui m'ont, raconte des, histoires semblables, à la mienne, d'autres, pires, d'autres, plus, fatales, écouteur sans, juger est, devenu, ma femme, principle, d'action, les histoires en circule, elles en trouvent, des échos. Il yaeu, des nuits, au l'on pleurait ensemble, des matins, au l'on riait, des petits, succès, comme, décider, enfin, des reprendre, des cours. La solidarité, et repair plus qg n'aurait, imagine. Quant à Josu, il n'est jamais church, de reconnaissance. Il réparait, un et gouttière, refaisait un et chaise, même tête en cuisine. Il levait, parfois des silences, ou il semblait, réfléchir à des choses profondes. Gili opri petit à petit, dans des conversations, et la table du soir, dans des confidences et congés tard. Il avait, et pour par des portes aussi, l'empathie qu'il avait, pour moi venait, d'une terreau de vulnérabilité, qu'il n'avait, pas toujours, la société a parfois ses jugements, il yaeu, des regards, des chuckements, mais il yaeu, aussi des mains tendues, le jardin de l'amiable, et recommence à fleurir, les enfants du quartier joyen, et la vie et repris son mouvement tranquille. Les vagues de honte, et de colère, sont parfois, revenus inopinées, un souvenir de clench par, une chanson, un visage dans la rue qui ressemblait, à l'ancien, mais ces vagues ni monde plus submergé. J'apprenais et accueillir la douleur sans qu'elle décide pour moi. Un après-midi, alors que je pignais, une fenêtre, Victoria est venue me tenir la main. Maman a-t-elle dit avec le sérieux d'une petite adulte, tu m'as raconté que tu étais courageuse. J'ai ri doucement. Je ne suis pas courageuse, tout le temps, et j'ai répondu. Parfois, j'ai peur. Mais je continue. Elle sourit.com, si je vais, dans la réponse, qu'elle voulait, son regard, me rendait, un pel plus forte. Le temps ne fait pas tout. Il pose, un vernis, qui partage, j'ai appris, la patience, envers moi-même. Certaines nuits le tic-tac du réveil me, rappelle la longue veille où j'ai vécu. Mais souvent maintenant, ils sont pour un rendez-vous, chez le dentiste, un cours de couture, un anniversaire, le réveil est devenu, compagnon parfois témoin, d'une matinée au, sans brut, je serre la main de Josu, et nous partons ensemble vers, une nouvelle journée. Je me suis aussi engagé, auprès d'autres femmes. J'écoute leurs recettes. Je les accompagne, quand, elles le demandent, je les aide à retrouver, une trace de dignité, pratique, ouvrir, un compte en banque, repasser, un CV, recruiter, une chemise, ce des gestes, modestes, mais réels, le but n'est pas de, te repérer, à leur place, mais, de montrer, qu'il est possible de refuser, le seulement, et de s'étendre des mains. Nous organisons des réunions au long éclair des lanternes, des paroles, sans juger, sans prescrire, parfois, il suffit, d'une de chat, et de quelqu'un, qui t'écoute, pour qu'une, vie j'ai raconté, te thela non pas pour me, pinder, en héroïne, mais parce, que la vérité, contient, souvent des nuances. Il y a une force dans la fragilité, à se admettre, que l'on a eu peur, que l'on a pleuré, que l'on a doubt, ne diminue pas la valeur de la reconstruction. Au contraire, fila la rend plus honnête.
G mi salviens de jours, og sorte, simplement, la tête haute, etog, sente la curiosité, des passants, certains, s'orient, d'autres, détournent la regard, cela importe peu. Ce qui compte, c'est que reprenez ma place. Un sawyer det, allongé sur le balcon, je regarde le soleil descendre, derrière le mot Victoria dormait des ayasons, souffle ledger, comme un secret. Je souhaitais à la cuisine, préparant, quelque chose, la lumière était comme un manteau d'or. Je pense, aux années passées, et la féconde dans la paire, m'avait, modeli, puis je me suis dit, que la vie est faite, diverses, et d'éclaircies, et que, parfois, la rige, prépare, le terrain, pour, floraison, j'ai senti, la main, de Josu, se poser sur la mienne, et j'ai su qu'il n'y avait pas de triomphe spectaculaire, mais une série de petites victoires quotidiennes. Je vis dire et celles qui comptent, que la paix ne doit être, une demeure, éternelle. Je sais combien, il est difficile, de mettre des mots, sur ce l'on est vécu. Je sais aussi que, la solitude, est un, piège qui nourrit la honte. Mais il existe, des routes. Elles ne sont pas, droites elles ne sont pas rapides, mais un pas avancer et parfois, une main inconnue comme celle, d'une voisin, d'un ami, apparat, au moment où l'on croit n'avoir aucune issue. Si, en, écoutant, mon histoire, vous vous reconnaissez, laissez-moi, vous, dire, checkez-vous, n'êtes pas seul. Il y a des gens qui tendront la colle avec précaution, qui filmeront, non pour exposer, sans raison, mais pour témoigner. Il existe des gestes simples, qui rendent la dignité possible, une tasse de café, un mot dit, fort quand, il faut, un atelier, où l'on apprend ensemble. Vous n'avez pas apporter, to le poids seul. Genie church pa, a donner de lecons, G partage, hunch almon, si, mon recit, trouver, un echo, un vous, si vous, penses, que, thelipa, aider, quelqu'un, d'autre, partagesla, parlez-en author de vous, affres, una orientendes, una main, parfois, una, petite action change, liqueurs d'une vie. Merci d'avoir écouté voix jusqu'ici. Si cette histoire vous est touché, si vous pensez qu'elle peut soutenir une autre personne, partagez-la ou utilisez un mot. Vos mots peuvent être des ponts. La vérité, quand elle se pose au jour, perd essai, capacité, et isoler, elle devient, out d'age reconstruction. La caméra qui enregistre, ce, jour-là est, maintenant rangé, dans un tiroir. Parfois j'ouvre, ce, tiroir, je prends la colle, je la tiens, et me rappelle, que je l'ai, donné, a main, hone témoin ce, juste radicalement, change ma vie. Il m'a permis de, redevenir moi-même de bâtir, une, famille choisie, d'ouvrir une, porte, pour d'autres, et si je devais résumer, je dirais, que la liberté, commence, souvent par, un acte, simple celui, de nommer, ce qui nous, a blesses, et de la confier. Non pas, pour être punis, mais pour, être conquis, et pour, quevier guérir.